So hello everyone. I'm in last class of Tekilu. Sorry, different Forest Act tor জৰিয়তে British administration forest খিনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কৈ আৰু তাৰ ওপৰত কিছুমান এক্ট আনিছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে যিখিনি ফৰেষ্ট কমিউনিটি আছিল লোকেল কমিউনিটি আছিল তেওঁলোকৰ অধিকাৰখিনি আসলতে নাইকিয়া কৰি দিছিল সেই ফৰেষ্ট খিনিৰ ওপৰত So now in today's lecture we'll go through different forest policy of India 1894, 1952, 1988. So welcome all of you to my channel, and if you are new to this channel, kindly subscribe to this channel and like and share the video if you really like this. So without wasting time, let's come to the class topics. The first one is National Policy of 1894. National Forest Policy of 1894. The National Forest Policy of 1894 was based on Volcker Report in 1893 on the improvement of Indian agriculture. The policy placed forest resources under state control with revenue generation as a major objective, along with importance given to furthering greater agriculture. So you know that maximum MCQs are framed on this type of facts-based questions. Like National Forest Policy of 1894 focuses on what? It is focusing on what? Placing the forest resources under state control. The forest resource kini state control anatu jar jorite revenue generate kora hoise hetu kuntu forest policy prothome start kora hoisil. This may be a question. So that answer will be National Forest Policy of 1894. Okay, 1894 মানে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব National Forest Policy of 1894 মানে আমি এটো কথা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ল'ব লাগিব দুটা ফ্যাক্ট এটা এইটো Volcker report টো ওপৰত বেসড হয় আৰু সেকেন্ড National Forest Policy of 1894 এ ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্সেস বিলাকক ষ্টেট কন্ট্ৰোলৰ আন্ডাৰত ৰাখে যাতে ৰেভিনিউ জেনাৰেশন টো হয় ঠিক আছে now coming to the next that is Forest Policy of 1952 it aimed at bringing 1/3 of the total land area with 65% in hilly and 25% in plains under the forest cover. This again will be one important MCQ that can be formed from here that which policy brought 1/3 of total land area, 65% from hilly and 25% of plains under the forest cover, then that answer would be 1952. It suggested the extension of tree lands on river or canal banks, roads, railways, cultivable waste and degradable lands. The policy laid stress on winning the primitive people by advice from the practice of shifting agriculture, increasing the efficiency of forest administration by having adequate forest laws, giving required training to the staff, providing adequate facilities for the management of forests, and for conducting research in forestry and forest products utilization, controlling grazing in the forestry, then promoting the welfare of the people, increase the area under social forestry, then providing full woods to rural peoples. So forest policy of Indian 1953 main to amar enuka hol je 65% hilly area par 25% plain area par loi 1/3 total land area forest cover under anibole chesta korile ঠিক আছে then e maximum tumar forest resource khini protect koribor karone try korile jane koi winning the primitive people by advice from the practice of shifting agriculture. I hope you know what is shifting agriculture, right? Then promoting the welfare of the people, then providing fuel woods to rural peoples. ঠিক আছে then National Forest Policy 1988. So আমি দুটা forest policy পঢ়িলো প্ৰথমটো আছিলে National Forest Policy of 1894. Okay, স্বাধীনতা হোৱাৰ আগতে যেটো ভলেকাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু যিয়ে
forest resource state control under থাকে then forest policy of India 1952 যেটো after the independence of India যাৰ main aim to আছিল 1/3 total land forest cover ভিতৰ আনি পেলাই লগতে rural people খানি social welfare কামত লগোৱা like fuel to rural people এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিছিল then next national forest policy 1988 the ultimate objective of the national forest policy was to maintain the environmental stability and ecological balance through the conservation of forests as a natural heritage the national forest policy in 1988 made a very significant and categorical shift from the commercial concerns to focus on the ecological role of forest and participatory management. So National Forest Policy 1988 or unique quality to hoise ki e forest conservation took national heritage or eta part buli ki korile part buli present korile right means if conservation of forest is a kind of national heritage means if you are considering forest as a national or I can say sorry natural heritage then this means what obviously we will impart more focus on means protecting those forests right so yeah commercial concerns pora ecological role loi transfer kora hol prothomote ami forest kini commercial hisabe loisilu jar pora amar economy babe contribution ahisil kintu etia forest protection to eta heritage hisabe loa hol he etu ki hol ecological role of forest and participatory management opor besi dhyan dia hol right that is the national forest policy of 1988 question ahibo pare je forest kini natural heritage hisabe kuntu forest policy e prothome start dile prothome mane start korile hetu hobo national forest policy 1988 then biological diversity act 2002 this is also very important you all have to at least jikini important facts more koibo asu we have to remember those points so biological diversity act 2002 was passed by the Parliament of India to protect biodiversity and facilitate the sustainable management of biological resources with local communities. Yet, I mean, Biological Diversity Act 2002 জৰিয়তে local community খিনি biological resource খিনি কেনেকৈ protect কৰিব পাৰো হেতু এটা sustainable management way কেনেকৈ আমি protect কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত বেছি importance দিয়া হল so we are engaging the local communities to protect the biodiversity and facilitate the sustainable management okay with the help of the local communities the act was enacted to meet the requirements stipulated by the United Nations Convention on Biological Diversity to which India is a party so is a Biological Diversity Act 2002 hoy etue amar jitu agor United Nations or Convention on Biological Diversity jikini goals asil hey jikini requirements kini ase hekini fulfill koribo karone India phalor pora eta process ta boli kobo pari okay that is the Biological Diversity Act 2002 now the act it is very important hoy it prohibits the following activities without prior approval from the National Biodiversity Authority. First, any person or organization obtaining any biological resources occurring in India for its research or commercial utilization. Okay, etu prohibit korise. Then the transfer of the results of any research relating to any biological resources occurring in or obtained from India. The claim of any intellectual property rights on any invention is based on the research made on the biological resources obtained from India. So, Biological Diversity Act 2002, ই কেটামান এক prohibit কৰিছে প্ৰথমতে যিকোনো পাৰ্সন বা অৰ্গানাইজেশনক কমাৰ্শিয়াল ইউটিলাইজেশন বা ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে হক এটুকা বায়োলজিক্যাল ৰিসোৰ্স অকুপাই কৰিব নোৱাৰে বা কিবা ৰিসাৰ্চ যেটো হয় যেটো ইন্ডিয়াত হৈছে বা ইন্ডিয়াৰ পৰা হৈছে হেতু ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে বা কিবা প্ৰপাৰ্টি যেটো বা কিবা ইনভেনশন যেটো বায়োলজিক্যাল ৰিসাৰ্চ আমাৰ বায়োলজিক্যাল ৰিসোৰ্সেস অফ ইন্ডিয়াত হৈছে হেতু
বেচিব বা ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে right now this act envisages a three-tier structure to regulate the access to biological resources three-tier structure এটা propose কৰিলে মানে তিনটা body থাকিব first one is the National Biodiversity Authority NBA the State Biodiversity Board the Biodiversity Management Committee at local level so at a national level at a state level at a local level the National Biodiversity Authority at the highest or upper level the State Biodiversity Board state level and the Biodiversity Management Committees at local level the act provides those authorities with special funds and a separate budget in order to carry out any research project dealing with the biological natural resources and of the country itself supervise any use of biological resources and the sustainable use of them and shall take control over the financial investments and their return and dispose of those capitals as under this act the central government in consultation with National Biodiversity Authority shall notify threatened species and prohibit or regulate their collection rehabilitation and conservation designate institutions as repositories for different categories of biological resources and the act stipulates all the offenses under it as cognizable and non-valuable so obviously you may get confused of so many terms it's just remembered about this act is like what প্ৰথমতে তোমালোকে যেটো মনত ৰাখিব লাগিব হেতু হৈছে ন্যাশনাল যেটো আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি এক্ট 2002 এটোৱে আসলতে কি কৰিছে যেটো ইউনাইটেড নেশনছৰ কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে হেগিটা ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ফুলফিল কৰিবলৈ কৰিছে আৰু ইয়াত কি হৈছে National Biodiversity Authority পৰা পাৰমিশন নোলোৱাকৈ ট্ৰাইবেল নোহোৱাকৈ যদি কিবা কৰে কোনোবা পাৰ্সনে কিবা অৰ্গানাইজেচনে যদি কোনোবা বায়োলজিক্যাল ৰিসোৰ্স অকুপাই কৰিব খুজে বা তাৰ পৰা পোৱা ৰিসাৰ্চ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে বা কিবা ইন্টেলেকচুয়াল প্ৰপাৰ্টি ক্লেইম কৰিব বিচাৰে হেতু প্ৰহিবিট কৰিব আৰু লগতে ই এটা থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যে বায়োডাইভাৰ্সিটি এক্ট 2002 এ থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰপ'জ কৰে হেতু হৈছে central level of National Biodiversity Authority, state level of the State Biodiversity Boards, and local level of the Biodiversity Management Committees. Okay, এইকিটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব লগতে আৰু কি হৈছে যে ইয়াত আমি threatened species বা বিলাক notify কৰি সেইবিলাক কেনেকৈ collection, rehabilitation, conservation কৰিব পাৰি তাক ইয়াৰ আন্ডাৰত অনা হ'ব designate institution or repositories for different as repositories for different categories of biological resources and the act stimulates all offenses under it as cognizable and non-valuable. Okay, non-valuable resources. So biodiversity actor jikhini moi etia kolu I hope this is clear to you, right? Now এটা কথা মনে ৰাখিব লাগিব যে any grievances relating to the determination of benefit sharing or order of the National Biodiversity Authority or a state biodiversity board under this act shall be taken to National Green Tribunal আৰু National Green Tribunal কি হেতু আমি next classত চাম okay আৰু next classত আমি পেছাৰ বিষয়েও মানে পেছা stands for provisions of the Panchayat extension to the Civil Areas Act 1996 পেছা ইয়াৰ বিষয়েও পঢ়ি so আজি যিখিনি পঢ়া হল হেখিনি মই আকৌ এবাৰ সামাৰাইজ কৰি দিব বিচাৰো so আজি আমি কিছুমান ফৰেষ্ট পলিচি পঢ়িলো ফাৰ্স্ট ফৰেষ্ট পলিচিটো আমি পঢ়িলো 1890 National Forest Policy of 1894 right যেটো ভয়েলকাৰ ৰিপৰ্ট 1893 পৰা লোৱা হৈছিল যত নেকি যিকোনো ফৰেষ্টক ষ্টেটৰ আন্ডাৰ ৰাখিব পাৰে then Forest Policy of India 1952 যত 65% hilly and 25% plains পৰা লৈ সৰ্বমুঠ 1/3 of total land area আমি forest cover or আন্ডাৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল right then Forest Policy of 1952 pasot ahil Forest Policy of 1988 so hetut ami ki korilu je generally protectionor karone mane jikini amar act loa hosil tat ami natural heritage to
মানে উপলব্ধি কৰোৱা নাছিল সো ইয়াত নেশনাল ফৰেষ্ট পলিচি 1988 কি কৰা হল যে ফৰেষ্টটো এটা নেচাৰেল হেৰিটেজ হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে কি কৰা হল ইয়াক কমাৰ্শিয়েল পৰা ইকোলজিক্যাল পাৰ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি প্ৰটেকচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হল তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো বায়োলজিক্যাল এক্ট 2002 এইটো বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 1952 কি হল যে তোমাৰ যেটো ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশনৰ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্চিটি আছিল তাৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট খিনি ফুল কৰা হল আৰু লগতে হেতু জৰিয়তে যিকোনো মানুহে বা অৰ্গানাইজেচনে নেশনাল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি পৰা এপ্ৰুভেল নোলোৱাকৈ কিবা যদি তোমাৰ বায়োলজিক্যাল ৰিসোৰ্স ক্লেইম কৰে বা তাৰ পৰা পোৱা ৰিসাৰ্চ খিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে বা ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটস ক্লেইম কৰিব বিচাৰে তাক প্ৰহিবিট কৰা হল লগতে এটা 3 টায়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰপোজ কৰিলে যেটো হৈছে নেশনাল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্চিটি boards and biodiversity management committees. So, Hodaidore, in this lecture also, I'm going to ask you one question which you will answer draw comment. So, today's question is, the Biological Diversity Act 2002 proposes a 3-tier structure. So, answer that which are or what are those 3-tier structures. So, we'll meet in the next lecture. Till then, take care and bye-bye. Thank you.